Hello students, we have been discussing the lesson number 2 P block elements. In that we have completed the general trend in the properties of the P block elements and then the physical and chemical properties of the P block elements, everything we have seen. And in the last video we saw about boron family, their occurrence, their physical properties, their chemical properties we have seen, and now we are going to discuss about the preparation and properties and uses of some of the elements of boron family. Okay, well students, is it clear? Okay, and the compounds of boron family we are going to see are the first one, borax. The formula of borax is Na2B4O7. There are 6 compounds we are going to see. The first one is borax, Na2B4O7, and second one is boric acid, H3BO3. Third one is diborane, B2H6. Then boron trifluoride, BF3, aluminium chloride, AlCl3, and finally alums. So these are the compounds we are going to discuss about, their preparation, properties and uses we are going to see. Okay, well students, let's see one by one. First we are going to see about the preparation, properties and uses of borax. First we have to learn the formula of borax. The formula of borax is Na2B4O7 10H2O. Is it clear? What's the formula of borax? Na2B4O7 10H2O. Okay, and it is called as the sodium salt of tetraboric acid. First, we must know about the formula of tetraboric acid. Tetraboric acid is H2B4O7. Okay, here in the place of H2, what is replaced? Sodium, Na is replaced. So that we can call this molecule as sodium salt of tetraboric acid. Okay, Na2B4O7. It can be obtained from columnite. Okay, from what it can be obtained? It can be obtained from columnite. The formula for columnite will be Ca2B6O11. That we will discuss later. Okay, so it can be obtained from columnite when it is boiled with a solution of sodium carbonate. Do you know the formula of sodium carbonate? Yes, it is Na2CO3. So how we can remember? This borax can be obtained by the reaction of columnite with sodium carbonate. Okay, okay. Then prismatic form. This borax molecules always will be existing in the form of prism. Okay, so its formula we know, Na2B4O7 10H2O, but it contains tetranuclear units. The units of this borax molecule is B4O5 OH 4 times 2 minus. Okay, so it's made up of what unit? B4O5 OH 4 times 2 minus, and this form is called as prismatic form. In 2 mark it can be asked. Okay, so why the borax is always exist in prismatic form? So how we are right? This borax molecule contains tetranuclear units of B4O5 OH 4 times 2 minus. Hence it is always existing in prismatic form. Okay, okay. Then other forms of borax. Borax can be existing in 2 other forms. Those forms are jeweler or octahedral borax, and its formula is Na2B4O7 5H2O. What's the formula? Na2B4O7 5H2O. Then borax glass. Its formula is Na2B4O7. Borax glass means when borax molecule loses its 10 molecules of water. அதில் ஒரு 10 molecules water இருக்குதா, 10H2O இருக்குதா, அந்த 10H2O லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது வந்து டிரான்ஸ்பேரண்ட். டிரான்ஸ்பேரண்ட்னா என்ன? கிளாசி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது? போராக்ஸ் கிளாஸ். ஸோ போராக்ஸ் இன்னும் 2 ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. எதெல்லாம்? ஜுவல்லர் ஃபார்ம் சொல்கிறாங்க, அல்லது ஆக்டாஹெட்ரல் போராக்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபார்ம். இன்னொன்று வந்து என்னது? போராக்ஸ் கிளாஸ். அண்ட் வாட் ஆர் தேர் ஃபார்முலே? ஜுவல்லர் ஃபார்முலா இஸ் Na2B4O7 5H2O. ஓகேவா? அண்ட் போராக்ஸ் கிளாஸுடைய ஃபார்முலா Na2B4O7. ஓகேவா? So with this the properties over, preparation and properties over, and now we are going to see about the chemical reactions. The chemical reactions of borax. There are 4 chemical properties we are going to see. எத்தனை பார்க்க போகிறோம்? 4 chemical properties. என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, reaction with water, action of heat, action of acids and ammonium chloride. So these are the 4 chemical properties we are going to discuss in the chapter of borax. Do you able to understand students? In the chemical properties of borax, நம்ம எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம்? 4 ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம். அதாவது போராக்ஸ் எப்படி வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகுது, when ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது. தென் தேர்ட் ஒன் வித் ஆசிட்ஸ், போராக்ஸ் எப்படி ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகுது. தென் ஃபைனலி வித் அமோனியம் குளோரைடு, ஹவு போராக்ஸ் ரியாக்டிங் வித் ammonium chloride. So about this we are going to discuss. Let us see one by one. First one is reaction with water.
சரியா? So hereafter in all the questions formulae will be, chemical reactions will be there. Okay va? So you have to try to remember. What is going to react? Borax is going to react. What's the formula for borax? Na2B4O7. With what it's going to react? It's going to react with water. So immediately what we have to write? Na2B4O7 plus H2O. Then we have to memorize the product. சரியா? இதான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் படிக்கிறதுக்கான மெத்தட். ரியாக்டன்ட் என்ன, எது கூட ரியாக்ட் ஆகுது, என்ன ப்ராடக்ட். இங்கே ரியாக்டன்ட் என்ன? போராக்ஸ் Na2B4O7. எது கூட ரியாக்ட் ஆகுது? ரியாக்ஷன் வித் வாட்டர். அப்போ Na2B4O7 போட்டு ப்ளஸ் H2O போட்டுறணும். என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது? போரிக் ஆசிட். இவ்வளோதான் நம்ம ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது, இவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ Na2B4O7 plus H2O gives boric acid along with the formation of which one? Sodium hydroxide, NaOH. The first chemical property over. Then you have to balance the reaction. இது உனக்கு தெரிஞ்சிட்டுனா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண தெரியாத பட்சத்தில் கரெக்டான ஈக்குவேஷன் இருந்தால் கூட 75% ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து யூ வில் பி கிவன். ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ போராக்ஸ் வித் வாட்டர் மாலிகூல் இட் ஃபார்ம்ஸ் போரிக் ஆசிட் H3BO3. த சைட் ப்ராடக்ட் இஸ் NaOH. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவர். அண்ட் தென் த செகண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட். It's very simple. What's the formula for borax? Na2B4O7 10H2O. Heat panna enna agum? It can lose water molecule. So when it is heated in the first step, it's losing it 10 molecules of water and it is forming anhydrous borax, or we can say the glassy borax. ஓகேவா? டிரான்ஸ்பேரண்ட் போராக்ஸ் பீட் சொல்கிறாங்களா, நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம். போராக்ஸ் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? அண்ட் when it is heated ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணும்போது this glassy borax is decomposed to sodium metaborate NaBO2 along with the formation of boron trioxide B2O3. Okay va? Initially the borax molecule loses the 10 molecules of water. On further heating it is converted into sodium metaborate NaBO2 along with the formation of boron trioxide B2O3. Okay va? Then reaction with acids, the third chemical property we are going to see. Okay va? When borax reacts with acid, again it forms which one? Boric acid, sparingly soluble boric acid. So acids example we know HCl and H2SO4. Borax formula Na2B4O7 plus HCl plus H2O. Okay va? It gives boric acid H3BO3 plus NaCl. Again Na2B4O7 plus H2SO4 plus water molecule, it forms boric acid H3BO3 plus Na2SO4. Is it clear, students? Okay. Then fourth one is reaction with ammonium chloride. What's the formula for ammonium chloride? Ammonium NH4 chloride Cl. So the formula will be NH4Cl. Borax formula we know Na2B4O7. So how we can design this equation? Na2B4O7 plus NH4Cl, which gives, here the main product is boron nitride. Bn is very important. Okay va? So NaCl plus boron nitride plus boron trioxide plus water molecule. In one word it can be asked. The product formed by the reaction of borax with ammonium chloride is dash. What's the product? Boron nitride is the product. Okay va? So with this the chemical properties are over. There are 4 chemical properties we have seen. Okay va? அழகா ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்து நீ chemical properties of borax னு ஹெட்டிங் போட்டு 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? வித் வாட்டர். என்ன ப்ராடக்ட் கிடைச்சது? போரிக் ஆசிட். செகண்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட். ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடச்சிது. ஒன்று வந்து கிளாசி போராக்ஸு, இன்னொன்று சோடியம் மெட்டாபோரேட். அடுத்து மூணாவது என்னது? வித் ஆசிட். என்ன ப்ராடக்ட் கிடச்சிது? போரிக் ஆசிட். நாலாவது வித் அமோனியம் குளோரைட். வாட் இஸ் அ ப்ராடக்ட்டு? போரான் நைட்ரைடு. ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதி நீங்கள் அந்த பேஜில் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யுவர் ரிவிஷன் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஓகேம்மா. ஸோ with this the chemical properties are over. Any doubt? The borax preparation we have seen and properties we have seen. Then the uses of borax. It's mainly used for the identification of colored metal ions in the analysis. Okay va? It's mainly used. Then second one, it's used for the manufacture of optical and borosilicate glass, enamels and glasses for pottery. That is the second use of borax. And third one, it is also used as a flux in metallurgy. Also it acts as a preservative. Okay va? Flux you have studied in first lesson itself. This borax can be used as a flux. And next one, it also acts as a preservative, mainly used in the pottery. The glassல அழகான இது பண்ணுறாங்கல்ல, ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல, அது பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அப்புறமா கலர்டு மெட்டீரியல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் which one? The borax. With this the borax is completed. Preparation we have seen, properties we have seen, and finally uses also we have seen.
Okay, well, students, is it clear? Do you have any doubts? Okay, take your textbook, write and learn. Okay, well, okay, thank you.